सर्वांनी माईक बंद करा प्लीज. काही जणांचे माईक चालू आहेत, आजूबाजूचा आवाज येतो आहे. विनंती आहे सर्वांना की जे ऑनलाईन उपस्थित आहेत त्यांनी आपापले माईक बंद करा. हॅलो हॅलो, आपण सुरू करतोय. युट्यूबला लिंक शेअर होते आहे. आपण 1 मिनिटात सुरू करतोय. मोर सर, आपण सुरू करूया का? हॅलो मॅडम. सुरू हॅलो करूया का? हॅलो, आपण सुरू करूया का? आवाज येतोय आपला. हा करूया करूया, चालू करूया मॅडम. नमस्कार, मी भाग्यश्री फरांदे, उपविभागीय कृषी अधिकारी गडिंग्लज. काजू बोंड प्रक्रिया प्रशिक्षणासाठी उपस्थित ऑनलाईन आणि प्रत्यक्ष उपस्थित सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आपल्याला माहिती आहे, कोल्हापूर जिल्ह्यामधले 4 तालुके गडिंग्लज, आजरा, चंदगड आणि बुधरगड या तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात काजूचं उत्पादन घेतलं जातं. 11,000 हेक्टर क्षेत्र काजूचं आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात कोकण विभागामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात क्षेत्र आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे काही प्रमाणात विदर्भामध्ये सुद्धा काजूचं उत्पादन घेतलं जातं. परंतु हे काजूचं उत्पादन घेत असताना आपण कुठल्याही प्रकारे काजू बोंडावरती प्रक्रिया महाराष्ट्रात तरी केली जात नाहीये. आपला सर्वांचा असा समज आहे की काजूपासून फक्त फेणीच तयार करता येते. काजू बोंडापासून फक्त फेणीच होते, त्याचं दुसरं काही होत नाही. आणि त्याला बऱ्याच प्रकारच्या परवानग्या आणि तो सगळा वेगळाच विषय असल्यामुळे आपण त्याच्यामध्ये पडत नाही. परंतु मागच्या महिन्यामध्ये मी गोव्याला एक प्रशिक्षण अटेंड केलं, जे प्रशिक्षण होतं काजू प्रक्रिया प्रशिक्षण. आणि या प्रशिक्षणामध्ये माझ्या असं लक्षात आलं की काजू बोंडावरती बऱ्याच प्रकारच्या वेगवेगळ्या प्रक्रिया होऊ शकतात. या प्रशिक्षणामध्ये आम्हाला ज्यांनी मार्गदर्शन केलं त्या श्रीमती जलजा मेनन मॅडम ह्या काजू प्रक्रियामधल्या तज्ज्ञ आहेत, केरळ कृषी विद्यापीठाच्या, आणि त्या आपल्याला आता या मीटिंग मध्ये जॉईन आहेत आणि त्या आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. त्यांनी आपल्या विनंतीला मान देऊन लगोलग मार्गदर्शन आपल्याला त्यांनी देण्याचं कबूल केलं आणि त्याप्रमाणे आज आपण तशी घाईनच थोडीशी तारीख ठरवली आणि आपण आजचं प्रशिक्षण घेतो आहे. जलजा मॅम, यू आर वेलकम from Maharashtra, Kolhapur Agriculture Department, and farmers who have joined from all over Maharashtra. We heartily welcome you in Maharashtra. We would like to see you in our area for cashew processing. And now we will start for our guidance. Ma'am, I will request you, you just explain single or 2 or 3 points
then I'll explain these points in Marathi. Okay. So, Jalja ma'am, it's over to you. Thank you, Bhagyashree. I hope I am audible. Yes, ma'am, you are audible. Yeah. Good morning, all. I'm from Kerala Agriculture University, Cashew Research Station, Madakathara, one of the center where the cashew apple processing was pioneered. And we have now around 16 products from cashew apple, and we have commercialized 5 products from cashew apple. And the products from cashew apple is an income generation activity of our center. With this introduction, I would like to share the scope of cashew apple utilization and also the scope for utilization of cashew kernel other than the premium product that is available in the market. We know that there are many economic products from cashew. The important product from cashew is the kernel that is available in the market in plenty. And the country is earning much from this trade of this cashew kernel. During the process of production of cashew kernel, we are also getting cashew nut shell liquid from the shell outside. That is also an income for the country. And the cashew nut shell liquid has many applications in industry, including pharmaceutical industry. Apart from these two products, which are widely used or which are the two income earning products from cashew apple in a longer sense, we have so many other products that can be utilized, like the tender cashew kernel, which may be popular in your place. Here also in Kerala, this tender kernel is a delicacy in rural area, and we prepare many products from this tender kernels. Now the Kerala Agriculture University has standardized techniques for long-term storage of these kernels. And here in Kerala, now we have completed our harvest. Almost the crop is in the end of its production. And whenever rain coincides with the harvest, the quality of nut will be affected. And that won't fetch much price in market. And this traditionally in the plantation, the nuts which are fallen during the late season will sprout during the onset of monsoon. And these sprouted kernels are locally utilized for many products. It is very delicious and is also nutritious. Cashew Research Station Madakathara has standardized technology for the commercialization of cashew sprout. Ma'am, I would like to request, I'll explain up to this point, then we'll continue, please. Let me finish this slide, then you can explain. Yes. Okay. And apart from these two products, we have one more product from the apple, that is the juice from the apple has many good qualities, and that can be utilized for many health drinks or even juice, syrup, squash, and many. The pulp can be used for the preparation of jam and other products, and the powder can be used for the preparation of cake or even biscuits or cookies. And the green apple can be utilized for the production of pickle as that of mango. So all part of this cashew from beginning from its younger stage up to the late harvest stage can be utilized for many products. Over to Bhagyashree. Yes, ma'am. It's आवाज कमी कर. जसं आपल्याला मॅडमनी आता सांगितलं
की मॅडम तिथल्या रिसर्च जो प्रोजेक्ट आहे ज्याच्यामध्ये काजू बोंडापासून विशेषतः 5 वेगवेगळे पदार्थ तयार केले जातात आणि ती इन्कम जनरेशन ऍक्टिव्हिटी म्हणून तिथे डेव्हलप करण्यात आलेलं आहे. म्हणजे ज्याच्यातून पैसे मिळू शकतील अशा पद्धतीची ऍक्टिव्हिटी म्हणून ती डेव्हलप करण्यात आलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये मॅडम स्वतः आता काम करत आहेत. तर आपल्याला त्या स्लाइडमध्ये दिसतं आहे की काजूपासून कुठल्या प्रकारचे पदार्थ तयार होतात. तर आपल्याकडच्या भागामध्ये जर आपण बघितलं तर आपण फक्त काजू गर एवढाच भाग आपल्याला माहिती आहे. काजूची प्रक्रिया करून काजू गर तयार करणं एवढंच आपल्याला माहिती आहे. परंतु त्या काजूपासून काजूचं जे वरती बोंड आहे त्या हिरव्या बोंडापासून मॅडमनी जसं सांगितलं आता की लोणचं तयार करता येतं आंब्यासारखं अतिशय चविष्ट प्रकारचं. काजू गर जो आपण तयार करतो तो वाळलेला काजू गर आपण वापरतो, परंतु ओल्या काजूगराचे स्प्राउट म्हणजे मोड जे असतात ते अतिशय न्यूट्रिशियस असतात आणि त्या पद्धतीचे मोड पण तयार त्याच्यापासून करता येतात. त्याच पद्धतीनं त्याचा पल्प तयार करता येतो जो नंतर बिस्किट किंवा अनेक प्रकारच्या वेगवेगळ्या पदार्थांमध्ये वापरता येतो. त्याचं ज्यूस तयार करता येतं, काजू बोंडांपासून ज्यूस तयार करता येतं. हे ज्यूस फ्लेवर म्हणून अनेक प्रकारच्या गोष्टीमध्ये आपल्याला वापरता येईल. जसं की आपण जे काही नवीन बिस्किट प्रकार डेव्हलप करू, आपण जे काही नवीन प्रकार चिक्कीचे डेव्हलप करू त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला हे ज्यूस फ्लेवरिंग एजंट म्हणून वापरता येणार आहे. तिसरं आहे ते म्हणजे पावडर. त्याची पावडर पण करता येते आणि ती बऱ्याच ह्याच्यामध्ये वापरता येते. आणि त्याच्यानंतर दुसरा महत्वाचा पार्ट जो आहे जो पिकलेला काजूगर आहे, तर त्या काजू गराच्या वरती जे झाकण असतं जे आपण ह्याच्यासाठी देतो, म्हणजे आपण ते विकून टाकतो इंडस्ट्रीला. हा टर्फल जे असतं वरचं. माईक कोणाचा तरी चालू आहे, प्लीज बंद करा. तर जे काजूगराच्या वरचं असलेलं टर्फल आहे तर त्याच्यापासून करता येतं. आणि हे लिक्विड जे आहे, हर्षद कांबळे माईक बंद करा. हर्षद कांबळे मॅडम त्यांना रिमूव्ह करा. रिमूव्ह करा ना त्यांना रिमूव्ह करा मॅडम. एकामुळे पूर्ण मीटिंग डिस्टर्ब नको. हर्षद कांबळे कोणतरी आहेत बघा. ते जे टर्फल आहे कठीणवालं, तर त्याच्यापासून शेल लिक्विड बनवलं जातं. ते सुद्धा आपल्याकडे इथे कुठेही प्रोसेस केलं जात नाही. तर ह्या पद्धतीचं प्रोसेसिंग आपल्याकडे होण्यासाठी आपण यापुढे प्रयत्न करणार आहोत. तर लक्षात आलं, आपल्या हिरव्या काजू बोंडापासून आपल्याला लोणचं तयार करता येतं, पिकलेल्या काजू बोंडापासून पल्प तयार करता येतो, ज्यूस तयार करता येतो, पावडर तयार करता येते. त्या ज्यूस पासून नंतर जेली, फ्लेवर, सोडा हे पदार्थ तयार करता येतात त्याची साठवणूक करून. हा ज्यूस साधारणपणे वर्षभर वगैरे टिकू शकतो. त्याच पद्धतीनं ओल्या काजूपासून स्प्राउट सुद्धा तयार केले जातात जे अतिशय चविष्ट असतात खायला, असं आपल्याला आता या ह्याच्यावरनं समजलेलं आहे. मॅम, ओव्हर टू यू. Okay. Yes, the premium product is cashew kernel, and for that the first raw cashew nut is steamed. It can be either steam roasted or drum roasted. We are here using steam roasting, and then it is shelled, and we are doing it mechanically. And also that kernel is removed from the testa and it is dried in a boma, and it is graded and it is packed. This is a rough process of cashew kernel that you may be familiar. And this processing unit here in our center, and this is the peeling operation, and these are the different grades. And so that's about cashew cashew kernel. You may be familiar about this cashew kernel processing. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please wait. सांगाल की मला
मॅडम प्रीवियस स्लाइड प्लीज. प्रीवियस स्लाइड प्लीज. Okay. Previous than that. Previous than that. No, that cashew kernel processing. आपल्याला माहिती आहे हे सगळे वेगवेगळ्या प्रकारचे कॅशूचे ग्रेड आहेत. आपण सर्वजण काजू गराची जी प्रक्रिया आहे त्याच्याबद्दल सगळे आपण फॅमिलियर आहोत. त्यामुळे त्याप्रमाणे इथं काजू गर प्रोसेसिंग हे होत आहे. त्याच्या ह्या वेगवेगळ्या व्हरायटी आहेत. ओके. रोस्टिंग करून आपण त्याचं पुढे प्रोसेसिंग करत असतो. मॅम प्लीज कंटिन्यू. Okay. Next is the green cashew kernel. After the flowering, around 50 to 60 days, the tender kernels can be cut into half. The nuts are cut into half, and the kernels are used. For removing the testa, it is put in hot water, and the testa is removed. And this kernel is used for the preparation of mini curry or some other products. We can see that during the development of cashew apple, the nut enlarges first. After attaining the full size of nut, then only the apple starts growing. So after the maturity of the nut, full maturity of nut, we will get a good quantity of kernel, and that kernel can be used for the preparation of many products. We have some variety where we don't have that cashew nut shell liquid in the shell. These are known as either locally as gumless or cashew nut shell liquid free varieties. Our variety, that is a variety from Kerala Agriculture University, Mridula, is devoid of this cashew nut shell liquid. And if we have varieties which do not contain any cashew nut shell liquid, this cashew nut kernel or green cashew nut kernel can be utilized. If we have varieties with high production and low cashew nut shell liquid, the scope for utilizing this tender cashew kernel as a vegetable can be promoted, and it is very tasty, and it has also some nutritional qualities and a protein content of 7 to 15 to 12 gram per 100 gram. So it is a good substitute vegetable for many preparation as it contains protein. That astringency or the tannin content can be, that caustic effect of that kernel can be removed by steaming. So then it will become very tasty. This is our variety Mridula, where it doesn't contain any cashew nut shell liquid. Kerala Agriculture University has standardized procedure for long-term storage of these kernels, these green kernels, that is kernels in sugar and in wine, that is in salt solution or even dehydrated form. And during the season, these products can be prepared and that can be used at a later stage. So these green kernels can be promoted or can be taken as a new venture by the interested entrepreneurs to fetch the market, and for that the products from green kernels are to be promoted or popularized. I shall continue. Okay. ऍज वी नो, आपल्याला माहिती आहे की काजूमध्ये सुरुवातीला काजूचा गर तयार होतो आणि गर 50% पेक्षा जास्त जेव्हा तयार होतो तेव्हा वरती काजूचं बोंड मोठं होते. ओके. तर आता हा जो हिरवा काजू असतो तो सुद्धा आपल्याकडे फारसा वापरला जात नाही. काही कमी भागामध्ये आपण त्याची भाजी बनवत असू, परंतु फार कमी प्रमाणामध्ये आपण तो वापरला जातो. हे का वापरत नाही आपण? तर त्याच्यावरती जे कवच असतं, कवच थोडंसं तुरट असतं चवीला, नाही का, तुरट असतं. तर केरळ ऍग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटीकडे अशी व्हरायटी डेव्हलप केलेली आहे ज्याच्यामध्ये जे त्याचा तुरटपणा हा फार कमी असतो. त्याचा जे कवच आहे त्याचा तुरटपणा अतिशय कमी असतो. त्यामुळं ती जी हिरवे काजू आहेत ते आपल्याला भाजी करण्यासाठी वापरता येतात. भाजी व्यतिरिक्त सुद्धा ह्या हिरव्या काजूचे 3-4 वेगवेगळे पदार्थ तयार केले जातात
ज्याचा आपण कमर्शियल वापर करू शकू. आपण बघितलं असेल हॉटेलमध्ये जी काजूची भाजी आपल्याला मिळते ती तयार काजूगराची असते, बरोबर आहे, तयार काजूगराची असते. परंतु हे काजू जे आहेत हिरवे काजू हे कोल्ड स्टोरेजला साठवता येतात. ह्या हिरव्या काजूंची पासून अतिशय टेस्टी अशी भाजी बनवता येते. दुसरी गोष्ट, त्याला मिठाच्या द्रावणामध्ये आपण स्टोअर करू शकतो. ब्राईन सोल्युशन मध्ये ते साठवून ठेवता येतं. जसे आपण हे साठवतात, आपण काय म्हणतात त्याला, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न जसं साठवतो, तुमच्याकडे झालं असेल, बऱ्याच लोकांना माहित असेल, बेबी कॉर्न जसं साठवतात तसं ते कॅशूचे कर्नल आपल्याला त्याच्यामध्ये साठवता येतात. तिसरी गोष्ट ही आहे की त्याच्या व्यतिरिक्त ते ओले काजू वाळवता येतात आणि ते पुन्हा भाजीसाठी आणि याच्यासाठी वापरता येतात. म्हणजे हा दुसरा एक पदार्थ जो आपल्याला आजपर्यंत माहिती नव्हता. त्याच्या व्यतिरिक्त तिसरा महत्वाचा पदार्थ आहे की ते आपल्याला साखरेच्या द्रावणात करता येतं. म्हणजे जसा गुळांबा किंवा साखरांबा आपण करतो साखरेच्या द्रावणामध्ये शिजवून, तसं साखरेच्या पाकामध्ये जर हे काजू, ओले काजू घातले तर त्याच्यापासून सुद्धा तो पाकातला चविष्ट पदार्थ आपल्याला तयार करता येतो. म्हणजे इतक्या प्रकारे हे पदार्थ तयार होतात. मॅम न्यूट्रिशनल स्लाइड विल यू प्लीज शेअर न्यूट्रिशन स्टेटस. आणि हे अतिशय न्यूट्रिशन आहे. याच्यामध्ये आपल्याला ही जी नवीन व्हरायटी यांच्याकडे डेव्हलप केलेली आहे त्याच्यामध्ये 7 ते 12 ग्रॅम प्रोटीन आहे. आपण काजू कधीही हेल्दी फूड म्हणून वापरायची आपल्याकडे सवय नाही, का तर ते महाग आहे म्हणून, नाही का. परंतु ह्या महागच मार्केटिंग आपल्याला करायचं असेल तर 7 ते 12% प्रोटीन या काजूमध्ये आहे. त्याचप्रमाणे टॅनिनचं पर्सेंटेज अतिशय कमी आहे. फॅट 9.8% आहे. म्हणजे हे मुलांना खाण्यासाठी अतिशय योग्य आहे. याची भाजी आवर्जून लहान मुलांना द्यावी आणि त्या पद्धतीचं मार्केटिंग आपण करू शकलो तर ह्या हिरव्या काजूचं सुद्धा, याला काय लागतंय सांगा, याला काय फार मोठ्या मशिनरी लागणार आहेत का? काहीच लागणार नाहीयेत. हिरवे काजू घ्या, ते साठवून ठेवा, त्याचे पदार्थ तयार करून वेगवेगळ्या वेळेला तुम्ही फक्त हे करा. घरी मोठ्या फ्रीज मध्ये सुद्धा आपल्याला हे साठवून त्याच्याबद्दलचं प्रोसेसिंग आपण करू शकणार आहोत. पुढे जाऊया. मॅम, ओव्हर टू यू. Yes. Apart from this, that Bengurla Center has some varieties with a low cashew nut shell liquid. And it is actually a traditional product here in Kerala. Now there is a scope for commercialization of this product because in Kerala, during that heavy wind, that fallen tender kernels can also be utilized. So the scope for utilization of this can also be taken into consideration. Next product is the Cashew Sprout. This is also a traditional delicacy in the rural areas of Kerala, wherein the cashew kernels which sprout in the plantation or in the field during rainy season are collected and they are utilized for the preparation of many products in the households. We have analyzed that the nutritive value of this product, and it is rich in nutrients, especially minerals and iron, and it is high in total free amino acids, though it is low in protein. That means the proteins are converted to free amino acids, so it may be more easily digestible. So this product, this traditional product is rich in nutritive value and can be utilized in many products like some preparation of curries or can be consumed along with salads. And now one entrepreneur from Kerala, Dr. Sri Bridget Krishna, has commercialized this cashew sprout production technology. And the Cashew Research Station was the mentor for his program, and now he is selling many value-added products from this cashew sprout, like soup powder, pickle, and sprouts and brine, and all these products are available in the online Amazon market. So it has become popular, and he has supported by the Agri-Business Center of Kerala Agriculture University. He's producing the cashew sprout commercially in a germinator, wherein
the sprouts are collected with very care, and all hygiene measures are taken to make the product totally clean. And from this product, he is preparing some value-added products. So that's about the cashew sprout. Ma'am, I'll explain cashew sprout first. आता मॅडमनी सांगितलं की कॅश्यू स्प्राउट बद्दल सांगितलं. तर कॅश्यू स्प्राउट हे जे काजू खाली पडून उगवतात ते एकत्र केले जातात आणि त्याच्यापासून भाजी वगैरे बनवली जाते. हा केरळमध्ये खाल्ला जाणारा, म्हणजे जसा आपला कोकण भाग आहे तसाच केरळचा पण कोकणी भाग आहे एक प्रकारचा. तर त्या भागामध्ये हा पदार्थ खाल्ला जातो, भाजी करून खाल्ला जातो किंवा सॅलेड बरोबर खाल्ला जातो. हा तिथला परंपरागत पदार्थ आहे. जसं आपल्याकडे नाचणीची भाकरी आहे किंवा भात आहे तसा तिथला हा भाजीचा परंपरागत प्रकार आहे. आता काय झालं आहे की याच्यामध्ये काय काय असतं, मगाशी आपण न्यूट्रिशन स्टेटस त्याचं बघत होतो मॅम, न्यूट्रिशनल स्लाइड. तर न्यूट्रिशनल स्टेटस बघत होतो. ही जी भाजी आहे याच्यामध्ये आयर्न, कॅल्शियम आणि प्रोटीन हे खूप जास्त आहे. त्यामुळे ह्याची पावडर जरी तयार केली तरी ती पावडर सुद्धा सूप तयार करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते. आणि अशा पद्धतीचं प्रोडक्शन हे केरळमध्ये ब्रिजित कृष्णा नावाच्या व्यक्तीने चालू केलेलं आहे. आपल्याला इथे दिसेल, आता ते मगाशी जी स्लाइड दिसत होती ते ब्रिजित कृष्णा आहेत. आपल्याकडनं जर कोणी तिकडे केरळ ऍग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटीला प्रशिक्षणासाठी जे कोणी जाणार आहेत तर त्यांनी हे लक्षात घ्या की त्यांच्या ह्याला व्हिजिट करायची आहे. आपल्याला ब्रिजित कृष्णा जे आहेत त्यांच्या ह्याला व्हिजिट करायची आहे. त्यांनी कमर्शियलायझेशन सुरू केलंय. चांगली गोष्ट ही आहे की त्यांचे सगळे पदार्थ अमेझॉनवर अवेलेबल आहेत. तुम्ही लोकांनी ती ऑर्डर करा आणि ते खाऊन बघा खरोखर कसे आहेत टेस्टला. ते काय करतात, त्याच्यापासून सूप पावडर तयार करतात, लोणचं तयार करतात, भाजीसाठीचे पदार्थ तयार करतात आणि ह्यांची संपूर्ण विक्री अमेझॉन वरती केली जाते. ही कमर्शियलायझेशन करण्याची, म्हणजे ते जे पदार्थ आहेत ते वाळवायचे कसे, म्हणजे तो काजू वाळवायचा कसा, त्याचं स्प्राउटिंग कसं करायचं, ह्याची सगळ्याची टेक्नॉलॉजी हे ब्रिजित कृष्णा ह्या शेतकऱ्यांनी स्वतः तयार केलेली आहे. त्याला केरळ ऍग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटीचं रेकग्नेशन आहे, म्हणजे ओळख, त्यांनी त्याची मान्यता दिलेली आहे. आणि ऍग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटीच्या सहाय्याने त्यांनी हे एवढे सगळे पदार्थ तयार केलेले आहेत. म्हणजे याचा अर्थ असा नाहीये की आपणच नवीन आहोत, नाही का, आपल्या आधी सुद्धा हे कुणीतरी केलेलं आहे आणि आपल्याला आता याच्यात करून पुढं जायला चांगल्या प्रकारचा स्कोप आहे. त्यामुळे लक्षात घ्या, मी आता तुम्हाला कॅश्यू स्प्राउट बद्दल सांगितलं. हिरव्या काजूंचे मोड आलेले जे आहेत, हिरवे काजू, मोड आलेले हिरवे काजू हे भाजी म्हणून वापरता येतात, सॅलेड करता येतं, त्याची वाळवून सूप पावडर बनवता येते, त्यानंतर त्याचं लोणचं बनवता येतं. अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे पदार्थ आपण याच्यापासून तयार करू शकतो. मॅम, ओव्हर टू यू. Okay, now coming to cashew apple. Cashew apple is actually is not a true fruit, and it is an expansion of the fruit stock. And the true fruit is actually the cashew kernel. During the development, the cashew the true fruit, that kernels are developed, nuts are developed first, then only the apples are developed. And the ripe apple has many advantages, that it is highly nutritious and rich in vitamin C, and it contains about 55 to 75% juice, and juice is also very sweet, that is TSS is 11 to 14%, and has acidity of 0.2 to 0.38. That means it is equally good as any other fruit because of its juice content and its TSS and acidity. So we can prepare any product from this cashew apple or cashew apple juice. And the advantage is that it contains a good amount of ascorbic acid or vitamin C, which is of great importance in this pandemic situation. You might have seen that the consumption of vitamin C has now increased. So this is a good supplement for vitamin C. It contains 155 to 350 milligram per 100 grams of cashew juice or apple. So by consuming 200 gram of cashew, you will get around 500 milligram of cashew, that vitamin C. So it is a good source of vitamin C. There is a great variability in the size of apple, and the quality of apple also varies.
But many research station has developed variety which are having good apple size and good nut quality. So these varieties with the good apple and good nut varieties can be utilized for the cashew apple products. The drawback is its tannin content. It contains tannin, and so that causes astringency. So it is not being utilized properly. That astringency or that irritation in this cashew apple is the main reason for its underutilization. So Cashew Research Station Madakakara has standardized technology for removing this astringency from cashew apple juice and or even from cashew apple, and that can be utilized for the production of many value-added products as that of other fruits. This is the nutritive value. When we compare the cashew apple with other citrus fruit, it contains more vitamin C and minerals and other vitamins. So it is a good fruit with many nutritional advantage. And from this apple, we can prepare many products. Madam, shall I explain first nutritional aspects? Yes. आता आपण आपल्या मुख्य मुद्द्यावरती येऊया की काजू बोंड जे आहे ते आपल्याला का वापरायचं, कसं वापरायचं वगैरे वगैरे. तर काजू बोंड जे असतं ते प्रत्यक्षात फळ पार्ट असतो आणि याच्यामध्ये आपण न्यूट्रिशनल स्टेटस जर त्याचं बघितलं तर साधारणपणे 46 ते 110 ग्रॅम पर्यंत त्याचं वजन असू शकतं. आम्ही समजत होतो 20 ते 30 ग्रॅम वजन असतं, तर 46 ते 110 ग्रॅम. मला इथं आपल्याला एक महत्वाची गोष्टीची जाणीव करून द्यायची आहे. आपल्याकडं एका काजूच्या झाडाला साधारणपणे 6 किलो काजू येतो, बरोबर आहे ना. पूर्ण वाढलेल्या झाडाला 6 किलो काजू येतो. 6 किलो काजू मध्ये काजू गर किती असतात? 6 किलो काजू मध्ये काजू गर किती असतात? 180 चे धरले तर किती असतील? 1080, बरोबर ना. 1000 मिळणार काय? बरोबर ना. 1000 मिळणार नाही. 6 किलो काजू मध्ये काजू गर किती असणार? 6000 असणार. 1 किलो मध्ये 600, 1000. ओके, 6000 काजू गर असणार. एका काजू बोंडाचं वजन 46 ग्रॅम ते 110 ग्रॅम असतं. 46 ग्रॅम गुणिले 6000, हिशोब करा आपण किती लाख टन काजू बोंड दरवर्षी फेकून देतो. काही करत नाही त्याचं. ह्यातनं पैसे मिळवायचे आता आपल्याला. म्हणजे जो कचरा म्हणून आपण फेकून देतो त्याच्यातून आपल्याला पैसे मिळवायचे. याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त जे आहे ते एस्कॉर्बिक ऍसिड म्हणजे व्हिटॅमिन सी. आपल्याला व्हिटॅमिन सी आता सगळ्यांना माहिती झालं कोरोनाच्या काळामध्ये. व्हिटॅमिन सी हे तुमच्या शरीरातली प्रतिकार शक्ती वाढवण्याचं काम करतं. आपण जर व्हिटॅमिन सी साठी काय खातो? आपण लिंबू खातो किंवा संत्री मोसंबी खातो. परंतु ह्यातलं जे व्हिटॅमिन सी पर्सेंटेज आहे ते क्वालिटी आणि क्वांटिटी म्हणजे गुणवत्ता आणि त्याची जर क्वांटिटी बघितली, त्याचं प्रमाण बघितलं तर ते संत्री मोसंबी पेक्षा सुद्धा कितीतरी पटीनं जास्त आहे. आलं लक्षात? त्यामुळे व्हिटॅमिन सी असल्यामुळं ही काजू बोंड जे आहेत हे न्यूट्रिशनच्या दृष्टीनं अतिशय चांगले आहे. परंतु ह्याच्यात एक प्रॉब्लेम आहे. याच्यामध्ये टॅनिन असतं. काय असतं? याच्यामध्ये टॅनिन असतं. आणि हे टॅनिन असल्यामुळं हे तुरट लागतं चवीला आपल्या भाषेमध्ये. आणि ते तुरट लागतं म्हणून ते वापरलं जात नाही. बरोबर आहे ना? बरोबर आहे ना सगळेजण? तुम्ही सगळे काजू उत्पादक आहात, माझ्यापेक्षा जास्त हुशार आहे त्यामध्ये. तर ते तुरट लागतं म्हणून ते आपण वापरत नाही. परंतु केरळ ऍग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटीनं हा तुरटपणा काढून टाकण्याचं तंत्रज्ञान शोधून काढलेलं आहे. आपण जर काजू बोंडाचा रस तयार केला तर त्या रसातून त्या तुरटपणा काढून टाकण्यासाठी यंत्र विकसित करण्यात आलेलं आहे. म्हणजे तो तुरटपणा काढला तर शुद्ध चवीचा रस काजू बोंडांचा आपल्याला मिळू शकतो. आणि त्या दृष्टीने आपण हे करणार आहे. सगळ्यात महत्वाचं आहे की ह्या बोंडांमध्ये 55 ते 75% पर्यंत ज्यूस असतो. तुम्ही कुठलंही फळ घेतलं तर इतक्या मोठ्या प्रमाणात ज्यूस आपल्याला मिळत नाही. तुम्ही आंबा घ्या, संत्री घ्या, मोसंबी घ्या, कुठलं पण हाय व्हॅल्यू क्रॉप घ्या, इतक्या मोठ्या प्रमाणात रस आपल्याला मिळत
नाही. त्यामुळे आपल्याला यापुढे प्रतिकार शक्ती वाढवणारं फळ म्हणून याची मोठ्या प्रमाणात प्रचार प्रसिद्धी करायची आहे आणि त्याच्यातून आपल्याला काजू प्रक्रिये व्यतिरिक्त बोंड प्रक्रियेचे उद्योग आपल्याला सुरू करायचे आहेत. मॅम, ओव्हर टू यू. Okay. So from this cashew apple, what are the scope for utilization of this cashew apple? We can utilize the apple as such, or we can market the apple as such. And for marketing this apple, we have to market with the nut retained in that fruit. Then only that shelf life will be improved. And it can be used as a table fruit with the addition of some salt. That astringency will be removed to some extent, and it can be consumed as a culinary fruit, or this can be utilized for the home scale production of juice, that is clarified juice, that is removing the tannin. The juice can be consumed at the home scale level. And we can also prepare candy or some fruit preserves. And the juice can be utilized for the preparation of fermented products and non-fermented products. Fermented products means that finny or that liquor or wine. And non-fermented product is the juice, syrup, RTS or squash. And the cashew fruits are highly amenable for deterioration. And so it is highly amenable for the production of fermented products. That is why it is being utilized for the finny production on a large scale, because we want a fermented product. But utilization of apple for a non-fermented product is highly challenging. We have to be very careful in each and every step, right from harvest to the product preparation, to make it non-fermented. So that is why that fruits are mainly utilized for the fermented products. And now in Kerala, the policy for the production of fermented juice product was liberalized, and we got that license to produce liquor from cashew apple at a public sector and in a small scale to the private sector also. The apple can be detanned. Whenever we remove the tannin from a fruit, we call it as detanning. When we remove the tannin from the juice, we call it as clarification. The apple can be detanned, and from the detanned apple, the powder can be prepared that can be utilized for confectionaries. And pulp, that fruit pulp after detanning can be utilized for the production of jam and other products. So there are many number of products that can be prepared from cashew apple. Or else we can even market the apple as such. This is the product that is seen in some international market, where the fruits are marketed along with the nuts to improve its shelf life. And if we reduce the temperature, then the shelf life can also be improved to few more days. This was an attempt from Kerala Agriculture University to market this product. And to market this product, the thing has to be popularized among public. And that is the consumption of cashew apple as a raw fruit has to be popularized among the public to make the product a good movement in the market. These are the market in outside the country where the cashew apples are being marketed along with other fruit. We can dream for a day where we have the cashew apples in the fruit market. If you farmers stay together, we can have a day with cashew apples in the fruit market. Let it be popularized among the public because of its nutritional tag. It cannot be compete with mango or any other sweet fruit because it has some astringency. But it has to be popularized among the public in the tag of its high nutritional value. Over to you, ma'am. Yes, ma'am.
आता जसं मॅडमनी सांगितलं, कॅशू ऍपल पासून म्हणजे काजू बोंडांपासून प्रत्यक्षात काय काय पदार्थ तयार केले जातात. एक तर असं आहे की पिकलेले काजू बोंड हे आहे तसे आपल्याला फळ म्हणून विकता येतात. काजू गरासहित त्याला जोडलेला जो काजू आहे त्याच्यासह विक्री करता येते. ब्राझीलमध्ये असं एक संपूर्ण मार्केट आहे ज्याच्यामध्ये कॅशू ऍपल, हे जे दिसतंय हे ब्राझील मार्केटचा फोटो आहे. तर अशा पद्धतीने हे कॅशू ऍपल किंवा काजू बोंड तिथे विकली जातात. हे विकण्यासाठी काय करावं लागतं, ते टेम्परेचर त्याचं खाली आणावं लागतं आणि 80 ते 90% ह्युमिडिटी आणि 5 डिग्री टेम्परेचरला ते जर साठवलं तर ते कॅशू ऍपल 4 दिवसापासून 21 दिवसापर्यंत राहू शकतं आणि ते मार्केटमध्ये विकता येतं. ते जरी तुरट असतं म्हणून लोक खात नाहीत, परंतु आपण जर नवीन फ्रूट म्हणून ते इंट्रोड्यूस केलं तर मात्र ते लोक घ्यायला सुरुवात करतील. आपण किवी घेतो की नाही, आता सगळ्यांना किवी माहिती आहे, पेअर सगळ्यांना माहिती आहे. ते आपल्या इथं पिकतं का? नाही पिकत. आपण अगदी प्लम, पीच सुद्धा घेतो जे हे येतात ते. मग अशाच पद्धतीनं लोकांमध्ये आपण ते पॉप्युलराइज करू शकतो. दुसरी गोष्ट अशी आहे की ह्याचे काजू बोंडाचे 2 प्रकारे पदार्थ तयार करता येतात. 2 प्रकारे कसे तयार करता येतात? नंबर 1, फर्मेंटेड प्रॉडक्ट. फर्मेंटेशन कशासाठी करतो आपण? त्याचं लिकर म्हणजे शुद्ध भाषेत दारू किंवा फेणी तयार करण्यासाठी फर्मेंटेशन करावं लागतं. आपण ज्या पदार्थांवरती प्रयत्न करतोय ते नॉन फर्मेंटेड प्रॉडक्ट आहेत, ज्याच्यावरती फर्मेंटेशन करावं लागत नाही. त्या पदार्थांवरती आपण कॉन्सन्ट्रेट करतोय. परंतु नॉन फर्मेंटेड प्रॉडक्ट फार मोठ्या प्रमाणात तयार केले जात नाही. का तयार केले जात नाही? तर त्याच्यामध्ये अगदी कॅशू ऍपल झाडाला असल्यापासून पदार्थ तयार करण्यापर्यंत आपल्याला फार वेगळ्या वेगळ्या प्रकारची काळजी घ्यावी लागते तिथं, आणि ही काळजी घ्यायची असल्यामुळं ते तितकं पॉप्युलर नाही. परंतु ही काळजी जर व्यवस्थित घेतली गेली तर मात्र आपण अनेक प्रकारचे पदार्थ तयार करू शकतो. आता याच्यात एक पदार्थ तयार करतो तो म्हणजे आपण पल्प. आता ह्याच्यामध्ये मी मगाशी जसं सांगितलं की डी टॅनिन, त्याच्यातलं जे टॅनिन आहे ते काढण्याची टेक्नॉलॉजी केरळ ऍग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटीनं कडे आहे. त्यामुळे त्या फळातलं जर टॅनिन काढलं तर तो पल्प आपल्याला वापरता येतो वेगवेगळ्या कारणांसाठी. जॅम आणि जेली म्हणजे आपण हा विचार पण नसेल केला की काजूपासून जॅम पण बनवला जातो, काजू बोंडापासून जॅम पण तयार केला जातो. फक्त त्याचं डी टॅनिन आवश्यक आहे आणि कुठल्याही प्रकारे मला नाही वाटत ही टेक्नॉलॉजी फार कोट्यावधी रुपयांची आहे. काही हजार रुपयामध्ये ती टेक्नॉलॉजी आपण इथे आणू शकू. त्यानंतर दुसरं आहे की डी टॅनिन केल्यानंतर, त्यातलं टॅनिन काढल्यानंतरच आपल्याला त्याची पावडर बनवता येते आणि ही पावडर आपल्याला सूप बनवण्यासाठी किंवा इतर अनेक पदार्थामध्ये, तुम्ही चपातीच्या पिठामध्ये सोयाबीनचं पीठ जसं वापरता प्रोटीन वाढवण्यासाठी, तशी सुद्धा ही पावडर आपल्याला त्याच्यामध्ये वापरता येईल. भातावर आपण मेथकूट खातो, त्या मेथकुटात सुद्धा ही पावडर आपल्याला वापरता येईल. अनेक प्रकारचे आपण हे तयार करू शकू त्याच्यामध्ये. तर अशा पद्धतीनं हे आपल्याला करता येईल. केरळ ऍग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटीला फर्मेंटेड प्रोडक्टचं लायसन्स मात्र मिळालेलं आहे. नेदरलँडशी त्यांचा करार झालेला आहे आणि ते लिकर प्रोडक्शनसाठी त्यांना मिळालेलं आहे. इतक्या पुढे आपण आता लगेच जाणार नाही, परंतु आपण आता ह्या छोट्या छोट्या पदार्थांवरती आपण कॉन्सन्ट्रेट करणार आहोत. जसं मी सांगितलं, फ्रेश फ्रूट आपल्याला आता पॉप्युलराइज करायचं आहे मार्केटमध्ये. तसंच पावडर करायची आहे, ज्यूस बनवायचं आहे, त्याचं डी टॅनिन करून आपल्याला पावडर बनवायची आहे. जॅम, जेली हे पदार्थ सुद्धा बनवायचे आहेत. पल्प बनवायचं आहे. त्यानंतर त्याचं फ्रूट प्रिझर्व म्हणजे आहे तसं फ्रूट सुद्धा आपल्याला प्रिझर्व करून ठेवता येईल. अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे पदार्थ आपल्याला काजू बोंडापासून तयार करता येणार आहेत. मॅम, ओव्हर टू यू. Yes, now we will see the product range, the products which we are preparing. This is Cashew Research Station Madaketara, which was established in 1972, and we have technology for clarification of cashew apple juice. We have mixed cashew apple jam, candy, chutney, that is spicy chutney, pickles and candies, tutti frutti, chocolate, spray dried cashew juice powder, and osmo-dehydrated fruits. The technology for production of these products can be availed from Kerala Agriculture University, and for that you have to mail to DR, Director of Research at Kerala Agriculture University. So the technology will be given to interested groups or individuals at a cost, at a fixed cost.
the technology for this carbonated drink, that is cashew apple carbonated drink, and cashew syrup and jam and candy can be availed by paying a fixed amount to the university. The spray-dried cashew juice powder and osmodehydrated fruits are also available on payment basis. The technologies for these two products are also available. Yes, over to you, Bhagyashree. येस मॅम. आता आपण जसं इथे पाहतो आहे, प्रत्यक्ष केरळ ऍग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटीनी काय काय केलेलं आहे. तर केरळ ऍग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटीनी ज्यूस, कॅन्डी, चटणी, टुटी फ्रुटी, ज्यूस पावडर डिहायड्रेटेड प्रकारची अशा पद्धतीचं उत्पादन सुरू केलेलं आहे आणि सोडा उत्पादन सुद्धा त्याच्यापासूनच सुरू केलेलं आहे, कॅशू नट म्हणजे कॅशू ऍपल पासूनच. आणि ही टेक्नॉलॉजी जर पाहिजे असेल तर युनिव्हर्सिटीची एक फीज आहे, फिक्स्ड फीज आहे. ती किती आहे ते आपण त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करून विचारून घेऊ. ती फीज जर आपण पे केली तर इंडिव्हिज्युअल फार्मरला किंवा फार्मरच्या ग्रुपला ते टेक्नॉलॉजी द्यायला तयार. फोन प्लीज बंद करा, कोणाचं चालू आहे. तर आपण त्यांना जर मेल केला फक्त की असा असा आमचा शेतकऱ्यांचा गट आहे आणि ही टेक्नॉलॉजी आम्हाला हवी आहे, तर त्या मेलवरती ते त्यांचं डॉक्युमेंट पाठवतात आणि त्याच्यानुसार आपल्याला त्यांच्याशी बोलून ही सर्व प्रकारचं तंत्रज्ञान म्हणजे नेमकं कसं करायचं हे तंत्रज्ञान आपल्याला इथं आणता येतं. माझी कोल्हापुरातल्या शेतकऱ्यांना विनंती आहे की सुंडीमध्ये एक शेतकरी उत्पादक कंपनी हे उत्पादन करण्यासाठी तयार झालेली आहे. त्यांचे ऑलरेडी 250 सभासद आहेत, शेतकरी सभासद. तर इतर शेतकऱ्यांनी त्याच्या सभासद म्हणून सहभागी व्हावं, जेणेकरून खूप सगळ्यांनी पैसे देण्यापेक्षा एका ठिकाणी एका कंपनीने जर ती टेक्नॉलॉजी आपल्याकडे आणली तर सर्व शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा मिळू शकतो. तर या पद्धतीचे पदार्थ तिथे तयार केलेले आहेत. हे पदार्थ तिथे विक्रीसाठी सुद्धा उपलब्ध आहेत. तर आपल्यातले जे कोणी तिथे प्रशिक्षणासाठी जातील त्यांनी ते पदार्थ जरूर टेस्ट करावेत आणि त्यातलं आपल्याकडे काय चालेल ते सुद्धा आपण पाहावं. Yes. Now we will see that a clarification of juice. The juice after extraction in a juice extractor will be turbid, and we will add sago or tapioca powder to remove the tannin. After adding this sago or tapioca powder, the juice will be clear as that of a tender coconut water. So it doesn't have any color and it is a very clear juice. This is the clarification process, and this clarified juice is used for the preparation of other products. So the first step in the value addition of non-fermented cashew apple juice is the clarification. That is removing the tannin from the juice, extracted juicing in juice extractor. The juice is extracted and then that tapioca or sago powder is added to make it clear by removing the tannin. It is true that during the process of clarification, a small quantity of vitamin C also will be removed, but even after that clarification, it has a good quantity of vitamin C. So these are the products that we are preparing. That is syrup. We are producing this commercially. And we have this carbonated drink or simply cashew soda, that is a fizzy drink. And this is the spray-dried cashew apple powder, like our Resna juice powders. No, this is the spray-dried product. So that can be used in the preparation of ice creams and all. This spray-dried, we have the technology for the production of spray-dried cashew apple juice powder. This is the mixed jam, cashew apple mixed with other fruit. We are preparing the jam, and this is the spice chutney, and this is the osmodehydrated cashew fruit, and this is the cashew candy that is in a product in sugar, and this is cashew chocolate and cashew pickle from tender apples. So these are the products that we are preparing from Cashew Research Station, Madakatara. And over to you, Bhagyashree. Yes. आपण आता जसं हे केलं की केरळ ऍग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटीची जी प्रोडक्ट रेंज आहे तर त्याच्यामध्ये सर्वात
महत्वाचं आहे की ज्यूस. तर हे ज्यूसचं क्लॅरिफिकेशन कसं केलं जातं, तर आपल्याला दिसेल की कॅशूचा ऍपलचा म्हणजे त्या बोंडाचा रस तयार केला जातो. मगाशी आपल्याला 2 ग्लासामध्ये रस दिसत होते, तर त्याचा रस तयार केला जातो जो पांढऱ्या रंगाचा दिसतो. त्या रसामध्ये टॅपिओका, साबुदाणा ज्या वृक्षापासून तयार केला जातो, ज्या झाडापासून तयार केला जातो, त्याची पावडर त्याच्यामध्ये टाकली जाते, ज्याच्यामुळं त्याच्यातलं जे सॉलिड आहे ते सगळं खाली बसतं आणि क्लिअर ज्यूस तयार होतो. हा क्लिअर ज्यूस जो आहे तो पुढच्या प्रक्रियेसाठी नंतर वापरला जातो. जरी टॅपिओका त्याच्यामध्ये ऍड केलं आणि त्यातला सगळा हे काढून टाकला, सॉलिड बेस काढून टाकला, तरी सुद्धा अतिशय चांगल्या प्रतीचं व्हिटॅमिन सी त्याच्यामध्ये तरी सुद्धा राहतं. गुड क्वांटिटी ऑफ व्हिटॅमिन सी त्याच्यामध्ये राहतं. त्याच्यानंतर त्याच्यापासून केरळ ऍग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटीने हे इथे दाखवलेलं आहे, सॅगो किंवा टॅपिओका पावडर त्याच्यामध्ये टाकली जाते. ती रिमूव्ह करून हे क्लिअर प्रकारचं ज्यूस तयार केलं जातं. पहिली ही प्रोसेस आहे जी आपल्याला पण करावी लागणार आहे. तर ही प्रोसेस पहिली होईल आणि त्या क्लिअर ज्यूस पासून मग वेगवेगळ्या प्रकारचे पदार्थ त्याच्यामध्ये तयार होतील. तर कॅशू हे जे आहे केरळ ऍग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटीने कॅशू ऍपल ज्यूस तयार करण्यासाठी आपल्याला ज्या बॅटल्या मगाशी दिसत होत्या, तर कॅशू ऍपल ज्यूस त्यांच्याकडे कमर्शियल बेसिसवर तयार केला जातो. त्याच पद्धतीनं कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक म्हणजे सोडा, आणि मॅडमने आम्हाला ट्रेनिंगमध्ये ज्या पद्धतीने सांगितलं होतं तो सोडा फार तिथं पॉप्युलर आहे आणि आपल्याकडेही सोडा पिणाऱ्यांचं प्रमाण खूप आहे, म्हणजे तो सगळीकडेच लागतो. तर माझं असं म्हणणं आहे, वैयक्तिक मत आहे माझं, की हा सोडा आपल्या इथे पण पॉप्युलर होऊ शकतो. तर त्यानंतर स्प्रे ड्राईड कॅशू ऍपल पावडर, म्हणजे दुधाची पावडर तयार करताना जी टेक्नॉलॉजी आपल्याकडे वापरली जाते, दूध एका मशीनवरती असं लहानशा ड्रॉपलेट मध्ये टाकलं जातं आणि ते ड्रॉपलेट वाळवली जाऊन त्याची पावडर तयार होते. तशी टेक्नॉलॉजी कॅशू ज्यूस स्प्रे ड्राय करण्यासाठी केरळ ऍग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटीने तयार केलेली आहे आणि ती टेक्नॉलॉजी सुद्धा आपल्याला मिळू शकते. तर इतक्या प्रकारचे हे नोवेल हेल्थ ड्रिंक आहे, सिरप पासून तयार केलेलं. कार्बोनेटेड फ्रूट आहे म्हणजे सोडा आहे, स्प्रे ड्राईड कॅशू ऍपल पावडर आहे आणि हे सिरप आहे. सिरप म्हणजे सिंपल ह्याच्यामध्ये असतं, म्हणजे ज्यूस आटवून तयार केलेलं असतं ते सिरप असतं. तर ह्या पद्धतीनं कॅशूचे वेगवेगळे प्रोडक्ट्स आहेत. त्याच्या व्यतिरिक्त त्यांच्याकडे मिक्स फ्रूट जॅम, कॅशूचं हे सिरप वापरून मिक्स फ्रूट जॅम तयार केलं जातं. स्पायसी चटणी तयार केली जाते. मला खात्री आहे आपल्याकडे सगळ्यांना फार आवडेल. त्यानंतर कॅशू पासून कॅन्डी आणि चॉकलेट बनवलं जातं. हा विचार आजपर्यंत आपण कधीही केलेला नाही. काजू पासून उत्तम प्रकारची कॅन्डी आणि चॉकलेट बनू शकतं आणि त्याच पद्धतीनं काजूचे लोणचं सुद्धा कॅशू ऍपलचं तिथं तयार केलं जातं. ज्या लोकांना प्रशिक्षण घ्यायचं आहे, वैयक्तिक जाण्याची इच्छा आहे, त्यांनी वैयक्तिक जावं. जे कंपनी जे तयार झालेली आहे ते कंपनीने लोकांना पाठवण्यासाठी प्रयत्न करूया. आपण आपल्याला जे काही शक्य होईल त्याप्रमाणे प्रयत्न करूया. पण तिथं गेल्यानंतर हे सगळे पदार्थ आणि पदार्थ तयार करण्याची टेक्नॉलॉजी आपल्याला बघायला मिळणार आहे आणि याचा फायदा शेतकऱ्यांनी घेतला पाहिजे. मॅम, ओव्हर टू यू. Yes, this is the fermented product from cashew apple juice, the wine, and this is the Fenny unit and all. So it is rather easy to prepare fermented juice products because the cashew apples are highly amenable for fermentation. And alcoholic fermentation followed by acidic fermentation will give the vinegar. Vinegar can also be prepared from cashew apple juice. Yes. इथं आपल्याला आता याच्यामध्ये दिसेल की व्हॅल्यू ऍडेड प्रोडक्ट्स मध्ये जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट आहे तो आहे वाईन, त्यानंतर लिकर किंवा दारू, आणि डिस्टिलेशन तयार केलं तर त्याची लिकर तयार होते, आणि सॉफ्ट मीडियम हार्ड वाईन्स पण ह्याच्यापासून, म्हणजे द्राक्षाच्या जशा असतात किंवा इतर फळांच्या असतात तशा वाईन सुद्धा याच्यापासून तयार केल्या जातात. बघा, ह्याच्यापासून आपल्याला वाईन मिळू शकते. कॅशू ऍपल वाईन मिक्स विथ फ्रेश फ्रूट ज्यूस प्रोड्यूस वाईन कूलर्स, म्हणजे पदार्थ तयार होतो त्याचा.
अल्कोहोलिक फर्मेंटेशन डिस्टिलेशन केलं तर त्याची लिकर तयार होते, आणि अल्कोहोलिक फर्मेंटेशन करून ऍसिडिक फर्मेंटेशन केलं तर त्याच्यापासून व्हिनेगार सुद्धा तयार केलं जाऊ शकतं. व्हिनेगार हा जो प्रकार आहे तो हल्ली आपण चायनीज मध्ये खूप वापरतो नाही का, तर तो व्हिनेगार अशा पद्धतीने अल्कोहोलिक फर्मेंटेशन आणि ऍसिडिक फर्मेंटेशन तयार केला जातो. तर हे पदार्थ त्याच्यापासून फर्मेंटेड प्रोडक्ट जे आपण म्हटलं, फर्मेंटेशन करून कुजण्याची प्रक्रिया करून जी आपण करणार आहे, तर हे पदार्थ त्याचे तयार होतात. आतापर्यंत ही स्लाइड सोडून आधीचं जे सगळं होतं त्यात कुठंही फर्मेंटेशन येत नाही, त्यात कुठंही शासनाच्या परवानग्यांची विषय येत नाही. मॅप ओव्हर टू यू. Yes. So there is a great scope for agri-entrepreneurship in this cashew apple products because it is economically viable though the apples are available during the season. We have the technology for preservation of the apple and juice for the year-round production. If the cashew apples are available locally, that is in an area around 50 kilometers, if it is available locally, because we have to utilize the apple as and when it is collected. Otherwise, it may start fermentation. So the availability cashew apple from a shorter distance or locally is important for the production of non-alcoholic cashew apple products. So the first, if you have a chance to get cashew apple locally, we have the technology for conservation of apple throughout the year so that we can run a business profitably throughout the year. And these products has to be popularized in the market with appropriate tag of nutritional advantage or health benefit rather than mere fruit product. So this, if you may be knowing the product of aloe vera, that is aloe products. It may not have that much good taste, but it is popular in the market because of its nutritional or health benefits. Likewise, cashew apple products are to be popularized in the market on its nutritional or health benefits. And if policy relaxation is there for the fermented products, then we can go for fermented products that is highly profitable. So there is a great scope in agri-entrepreneurship with cashew apple products. Over to you, Bhagish. Yes, ma'am. कॅश्यू ऍपल पासून जे आपल्याला वेगवेगळे पदार्थ तयार करता येतात, तर त्याच्यात एक महत्वाचा पार्ट हा असतो की काजूचं बोंड हे जर वापरलं नाही तर लगेच त्याची कुजण्याची प्रक्रिया चालू असते, कारण त्याच्यात ऍसिड आणि ते फिनॉलिक पदार्थ आणि टॅनिन जास्त प्रमाणात असतं. म्हणजे हे घटक असल्यामुळे त्याची कुजण्याची प्रक्रिया लगेच सुरू होते. त्यामुळं आपण जर त्याचा लगेच वापर करू शकलो तर त्याचं चांगल्या पद्धतीने आपण पैसे त्याच्यामध्ये मिळवू शकतो. हा लगेच वापर व्हायचा असेल तर दोन गोष्टी महत्वाच्या असतात की जिथं काजू पिकतो तिथं त्याचं प्रोसेसिंग युनिट असलं पाहिजे, आणि आपल्यासाठी ते सोपं आहे. आपल्या आजूबाजूला सगळा काजूच आहे, आपल्याला माहितीये आपण 11,000 हेक्टर काजू आपल्या आजूबाजूला आहे. तर जिथं काजू पिकतो त्या ठिकाणी त्याचं प्रोसेसिंग युनिट असणं गरजेचं आहे. दुसरी गोष्ट ही आहे की त्या ह्याच्यामध्ये तो लगेच वापरता आला पाहिजे किंवा साठवता आला पाहिजे. तर अशी टेक्नॉलॉजी सुद्धा केरळ ऍग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटीकडे आहे की तो काजू आपल्याला 25 दिवस 45 दिवस साठवता येतो, म्हणजे कॅश्यू ऍपल साठवता येतं. आणि ते जर आपण साठवू शकलो तर ह्याचे अनेक पदार्थ आपण पुढचे 3, 4, 5 महिने तयार करू शकणार आहोत. आणि ज्या गोष्टी आता आपण चक्क फेकून देतोय नाही का, सगळ्या शेतकऱ्यांनी कॅल्क्युलेटरवर हिशोब करा. एका काजू बोंडाचं वजन आहे 46 किलो, 11,000 हेक्टर, हेक्टरी 200 झाडं मिनिमम, हेक्टरी 200 झाडं, आणि 200 झाडाला एका झाडाला 6 किलो काजू,
म्हणजे 6000 कॅश्यू ऍपल. 6000 गुणिले 46 ग्रॅम, 50 ग्रॅम धरा. 6000 गुणिले 50 ग्रॅम गुणिले 200 गुणिले 11000 करा. तेवढं किलो, तेवढा ग्रॅम आणि त्याचं किलो भागिले 1000 केलं तर किलो येईल. तेवढा किलो काजू जो आहे, तेवढा किलो कॅश्यू ऍपल, काही लाखामध्ये येईल ते, तेवढे काजू बोंड आपण दरवर्षी काहीही न करता फेकून देतो. बरोबर आहे ना? मग तुम्हाला आता पटतंय का खरोखर की याच्यातनं पैसे मिळू शकतात आपल्याला? मिळू शकतात की नाही? थोडंसं काम करणं गरजेचं आहे. आणि आपण जो रेग्युलर काजूगर तयार करतो आहे त्याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा काही प्रमाणामध्ये हिरवा काजू जो आहे त्याच्यापासून स्प्राउट तयार करणं, त्याची पावडर तयार करणं, त्याची भाजी तयार करून विकणं, हॉटेल्सना भाजी सप्लाय करणं, ही नवीन डिश चंदगड स्पेशल आपल्याकडे येऊ शकते. आलं लक्षात? ती आता सध्या फक्त केरळमध्ये ट्रॅडिशनल पदार्थ आहे. आपल्या इथं जर काजू ट्रॅडिशनल असेल तर हे सुद्धा ट्रॅडिशनल होऊ शकतं. तर ते नव्या पद्धतीनं आपण याच्यामध्ये इंट्रोड्यूस करणार आहोत किंवा तसं इंट्रोड्यूस आपण करू शकतो. Yes. Yes, ma'am. Here is some success story of value addition in Kerala. We have given the technology to Kerala State Cashew Development Corporation. Now they are preparing syrup, jam, and this carbonated drink. This carbonated drink is the most accepted product in Kerala market. And another product from Plantation Corporation of Kerala, that is Oceana, that was launched recently, and it is also gaining popularity among the public. So these are the two agencies in Kerala who have taken technology from Kerala Agriculture University, and they are now preparing the cashew apple products commercially. And this is another farm in Kerala wherein they are also preparing cashew apple products as their own products, like syrup, jam, and pickle. So there is a great scope in this cashew apple value addition. And this is another success story where that there was some from farmers group of East Godavari. They approached us for the technology, and through the university they came here for the technology. They were here for 3 days. In the 3 days training, they were trained from clarification to value addition of products. After that, during 2021, they launched the product, like that is carbonated drink and syrup. They launched, that is a farmer producer organization. They launched their product after taking the technology from Kerala Agriculture University. These are some success stories. Should I proceed? Sure. Yes. आपण इथं काही सक्सेस स्टोरी पाहतो आहे. मॅम फर्स्ट स्लाइड, सक्सेस स्टोरी फर्स्ट स्लाइड. केरला स्टेट कॅश्यू डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि केरला कॉर्पोरेशन प्लांटेशन कॉर्पोरेशन ऑफ केरला या दोन ठिकाणी सिरप, जॅम आणि कार्बोनेटेड ड्रिंक तयार करण्यासाठीचं टेक्नॉलॉजी त्यांनी सुरू केली आणि त्याचं कमर्शियल उत्पादन चालू आहे. म्हणजे आपण हे जे सगळं बोलतो आहे हे फक्त संशोधकांच्या टेबलवरचं नाहीये किंवा शाळेत शिकवतात ते नाहीये. केरळमध्ये याचं प्रत्यक्ष उत्पादन केलं जातं. ते कमर्शियल लेवलला, शेतकऱ्यांच्या लेवलला सुद्धा त्याचं उत्पादन चालू आहे आणि त्याचं व्यापारीकरण झालेलं आहे. इथं आपल्याला केरला स्टेट कॅश्यू डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन सिरप, जॅम आणि कार्बोनेटेड ड्रिंक म्हणजे सोडा ते तयार करतात आणि त्यांच्या ब्रँडने विकतात. प्लांटेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियानी 35,000 बॉटल्स लॉन्च केल्या होत्या ह्याच्या सिरपच्या. 25 रुपये पर 300 ml. 25 रुपये पर 300 ml म्हणजे पाण्याची 1 लिटरची बाटली आपल्याला 20 रुपयाला मिळते. ह्याचं 1 लिटर कितीला मिळतंय? 1 लिटर कितीला मिळतंय? 75 रुपये. बरोबर ना? म्हणजे फेकून दिलेल्या एका काजूगराची किंमत किती आहे? तुम्ही जर एक भांडभर काजूगर गोळा केले तर त्याच्यातनं 1 लिटर रस निघेल.
त्या रसाची किंमत तेवढी आहे आणि आपण ते आता फेकून देतोय. दुसरी सक्सेस स्टोरी याच्यामध्ये आहे ती म्हणजे आरएलएम फार्मिंग कॉर्पोरेशन. हे जे कॉर्पोरेशन आहे त्यांनी सिरप, जॅम, जेली, स्क्वॅश, जॅम आणि पिकल सुरू केलेलं आहे. 2010 मध्ये हे फार्मिंग कॉर्पोरेशन तयार झालं. मॅम वो फार्म का ओके हो जाएगा ओके. ऍपल प्रोसेसिंग त्यांनी सुरू केलं आणि त्याच्यामध्ये सिरप, जॅम, पिकल हे तयार करायला सुरू केलं. त्यानंतर एक सक्सेस स्टोरी फार्मर ग्रुपची सुद्धा आहे. त्या फार्मर ग्रुप केरळ ऍग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटीला त्यांनी व्हिजिट केली. व्हिजिट केल्यानंतर त्यांनी तिथं पाहिलं, त्यांनी सगळ्या प्रकारचं तिथं प्रशिक्षण घेतलं आणि आपलं प्रोडक्शन त्यांनी फार्मर प्रोड्युसर कंपनी सुरू केली आणि सिरप आणि सोडाचं प्रोडक्शन त्यांनी सुरू केलं कमर्शियल बेसिसवरती. म्हणजे आता केरळमध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्या याच्यामध्ये उतरत आहेत. हे बघा, फार्म कॉर्पोरेशन इन 2010 ऍपल प्रोसेसिंग आणि मागच्या वर्षी त्यांनी हे लॉन्च केलेलं आहे. 2010 ला ती कंपनी सुरू झाली, मागच्या वर्षी त्यांनी लॉन्च केलं. ही आहे गंगावरम फार्मर प्रोड्युसर कंपनी, म्हणजे शेतकरी गट आहे हा येऊन त्यांनी शिकलं, सगळं ट्रेनिंग वगैरे तिथलं घेतलं आणि त्याच्या पुढे जाऊन त्या गंगावरम फार्मनी सिरप आणि कार्बोनेटेड ड्रिंक जे आहे ते प्रत्यक्षात आता विक्रीसाठी लॉन्च केलेलं आहे. म्हणजे इतक्या प्रकारचे पदार्थ तिथं फक्त विद्यापीठात नाही तयार होत आहेत, तर शेतकऱ्यांच्या लेवलला तयार होत आहेत. म्हणजे आपण तिथं गेलो तर आपल्याला शेतकरी उत्पादक कंपनी हे उत्पादन आणि विक्री करताना पाहायला मिळेल. आले लक्षात? येस मॅम, ओव्हर टू यू. Yes. Now we'll see what are the challenges in cashew apple products value addition. Yes, in the traditional method of collection, we collect the fallen nuts. And we will take that nut and the apples will be wasted. So this method is not suitable for that cashew apple utilization, because when the apples are mixed with decayed apples and fresh apples are mixed, that the chances of deterioration of apple is more. So for cashew apple processing, we have to collect apples separately and also very carefully that fresh crisp apple need to be collected separately. That is the first challenge. So the conventional collection method is not suitable for the production of non-fermented products. Another is the scattered or fragmented plantations. We have to collect the apple from rural area or in the remote places, and during the process of transport or during the process of transit, if there is any delay, the chances of fermentation is there. So here in Kerala, all the plantations are scattered in mountains or in hills and hillocks of forest, foothills and forest area. So these apples to be collected to the processing unit very carefully. That is another challenge. And the infestation of some insects, so that apple will be deformed or decayed. The infestation of apple was serious during the last year, and it was very difficult to utilize many apple because of this thrips attack. Another is the highly perishable nature. It will decay within hours actually, so it has to be utilized as and when it is collected. Another is its astringency. That is another challenge. Another one is the seasonal availability. It will be available only for a short period of 93 months or 90 days. So we have to do the entire process of collection and storage during these 3 months. That is a really cumbersome process. We have to collect the entire quantity that is required for a year during this short period. Another is the lack of knowledge on post-harvest handling, how it is to be handled, how it is to be prepared for that value-added production,
that has to be made. There is a need to empower the entrepreneurs in utilizing this product for various value-added products. There is no such reliable market for this apple as a table fruit. And the most accepted product from cashew apple still is the fermented product, liquor and wine, that require huge investment, and also it requires some legal norms to make the product on a commercial scale. So these things are to be looked when we go for a challenging. Another is the cashew apples are highly respiring without any protective peel. So the spoilage is, the chances of spoilage is more. So for apple, for production of non-fermented products has to be collected separately. Okay, with these all measures, we can utilize this apple for the production of non-fermented products. And it is easy to utilize this apple for fermented products like wine and liquor. And for the production of syrup and carbonated drink, we have to take utmost care, and we need to make clarification, or we need to remove the tannin to make it more acceptable. Okay. येस मॅम, आपल्याला आता याच्यामध्ये आव्हानं काय आहेत, म्हणजे अशा कोणत्या गोष्टी आहेत की ज्याच्यामुळे हे प्रोसेसिंग आतापर्यंत होऊ शकलेलं नाही. तर त्या आव्हानांवर जर आपण मात करू शकलो तर मात्र आपल्याला काजू बोंडांवरचं जे प्रोसेसिंग आहे ते इझिली करता येईल. तर पहिली गोष्ट हे आहे की आपल्याला माहिती आहे की काजू बोंडे फार लवकर कुजतात. त्यांच्या कुजण्याची प्रक्रिया लवकर होत असल्यामुळं आपल्याला त्यांचं कलेक्शन करताना ट्रॅडिशनल मेथडनं खाली पडलेले उचलले असं करून चालणार नाही. जेव्हा आपण त्याचं काहीतरी वेगळा पदार्थ बनवतो आहे तेव्हा त्याचं स्पेशल कलेक्शन आपल्याला करावं लागेल. त्याचप्रमाणे त्याचं हे पण करावं लागेल, ग्रेडिंग सुद्धा करावं लागेल. म्हणजे डिग्रेड झालेले किंवा कुजण्याची प्रक्रिया चालू झालेले काजू बोंड जर चांगल्या काजू बोंडामध्ये राहिले तर चांगले सुद्धा लवकर खराब होतील. त्यामुळे ते अवॉइड करायचं असेल तर हे आपल्याला त्याचं ग्रेडिंग आपल्याला करणं गरजेचं असेल. घेतलं की वापरलं असं करता येणार नाही. ह्याचा रेस्पिरेशन रेट हाय असल्यामुळं आपल्याला हे कंपल्सरी कोल्ड स्टोरेज किंवा या ह्याच्यामध्ये साठवावं लागेल. आणि हे साठवलं तर हे 90 दिवसापर्यंत आपल्याला साठवता येतं. आणि त्याच्यानंतर लगेचच त्याचं सिरप किंवा हे तयार करून ठेवावं लागतं आपल्याला डिटॅन करून. मग आपल्याला त्याचे पुढचे पदार्थ तयार करता येतात. त्यामुळे ती प्रक्रिया सुद्धा आपल्याला लगोलग तयार ठेवावी लागणार आहे. त्याच पद्धतीने आपल्याला हे फार कमी काळासाठी उपलब्ध असतं. सॉरी. तर आपल्याला हे फार कमी काळासाठी उपलब्ध असतं. त्यामुळे आपल्याला कमी वेळेमध्ये जास्त काम, वर्षाच्या ते सीझन मध्ये पटकन केलेलं काम, नियोजन करून केलेलं काम, या गोष्टी कराव्या लागणार आहेत. त्याच पद्धतीने आता फर्मेंटेड प्रोडक्ट कडे तर काही आपण जाणार नाहीये, त्यामुळे तो आपला विषय नाहीये. परंतु नॉन फर्मेंटेड प्रोडक्ट करण्यासाठी सुद्धा आपल्याला नियोजनबद्ध रीतीनं काजूमध्ये काम करावं लागेल. आणि हे आपल्या पुढचं आव्हान आहे. आतापर्यंत आपण काय करतो, ते पिकलेले घेतो आणि डायरेक्ट वाळवून आपलं ते काम चालू होतं. मग त्याला काही किडे लागत नाहीत, मुंग्या लागत नाहीत, काही होत नाही. त्यामुळे ते तसं सोपं असतं. परंतु हे मात्र अवघड आहे, परंतु कचऱ्यातनं पैसे मिळणार आहेत, ही गोष्ट खरी आहे. त्यामुळं आपल्याला हे आहे, तर ही टेक्नॉलॉजी आपण इथं आणण्यासाठी त्या पद्धतीनं प्रयत्न करूया. या सगळ्या आव्हानांना जर आपण सामोरं जाऊ शकलो तर मात्र आपल्याला याच्यातून उत्तम प्रकारच्या कॅश्यू प्रोसेसिंग पॅरलल इंडस्ट्रीज. आता आपल्याला अनेक वेळा असं झालं की काजू घेऊन गेले पण पैसे मिळाले नाहीत. मागच्या 2-3 वर्षामध्ये अशा केसेस झाल्या. 3.5-4 कोटी रुपये चंदगड तालुक्यातनं फसवेगिरी झाली. आपल्याला जर अशा पद्धतीचं सेपरेट पॅरलल इंडस्ट्री आपल्याकडे असेल तर मात्र आपल्याला एवढ्या मोठ्या नुकसानीला तोंड द्यायची आवश्यकता पडणार नाही, कारण आपण डायव्हर्सिफाईड प्रोडक्ट तयार करणार आहोत. मॅम, ओव्हर टू यू. Yes, with this
Cashew Research Station Madakethara is open to all to give the technology for production of value-added products from cashew apple. We are happy to share the technology to the interested candidates. And I thank Ms. Bhagyashree for taking such a pain to introduce this value addition process to the farmers of your area. And we met in a meeting at Goa actually. And during that program, Madam has pointed out her interest to impart this technology to the farmers of your area. I really congratulate Madam for taking such a pain to introduce this to the farmers of your interest. And I also thank all the farmers here to attend my program throughout. And from Kerala Agriculture University, we can share the technology to those interested ones. Thank you all. माडकेत्रा नावाच्या रिसर्च स्टेशनला जिथं मॅम स्वतः काम करतात, तर त्या रिसर्च स्टेशनहून त्या आता आपल्याला जॉईन झालेल्या होत्या. मॅम, वी आर रिअली ग्रेटफुल टू यू. ऍक्च्युली we are first time we are introducing such type of technology here in our area. We are having huge 11,000 hectares of cashew plantation in these 4 talukas of Chandgarh, Azra, Budhargarh and Gadinglas. And we are really looking after for some new project, some new technology, some new products and some new market. See, we are very near to Goa, hardly 1.5 hour distance from Goa. So we are popularly known tourism place. So we are looking after for we are looking for these products positively, and I assure you we'll definitely sending some farmer producer companies, some farmer groups to your university for technology and for training and all those things, so that they can know and they will establish their own plants and processing units here in Chandgarh Taluka particularly. Thank you, ma'am. I am really grateful to you for joining us and for guiding us. Thank you so much. मी यानंतर या कार्यक्रमामध्ये जॉईन असतील तर माननीय जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सरांना विनंती करते की सर आपण याबद्दल थोडं मार्गदर्शन करावं. सर, आपण मागच्या पूर्ण 1 तासामध्ये कॅश्यू ऍपल पासून ओले काजू आणि कॅश्यू ऍपल याच्यापासून जे काही पदार्थ 15-20 प्रकारचे नवीन पदार्थ नॉन फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स जे करायला अतिशय साधे सोपे सरळ आहेत. अगदी एखादा सोलर ड्रायर घेऊन सुद्धा आपण काजूचे वेगळे पदार्थ तयार करू शकतो. तर हे पदार्थ कसे तयार करायचे, ते त्याची टेक्नॉलॉजी काय आहे, त्याचे कोणकोणते पदार्थ होऊ शकतात, त्याच्या सक्सेस स्टोरीज केरळ मधल्या काय आहेत, याबद्दल आपण डिटेल माहिती आता शेतकऱ्यांना आपल्या दिलेल्या आहे. सर, विनंती आहे आपण थोडं मार्गदर्शन करावं. Shall I leave, Bhagyashree? Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you all. Thank you. माननीय जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कोल्हापूर वाकुरे सर आपल्याला मार्गदर्शन करतायत. 1 मिनिट, त्यांचं बहुतेक हे होत नाहीये, अनम्यूट होत नाहीये. लेट मी ट्राय.